Ok, xin chào mọi người. Ngày nay dương cho một căn chụp Tapescript audio. Ok, và dương một đạp làng bên cho môi nâng Tapescript này mình bảo dương cứ unit one bảo dương nè. Ok, my personal information. Hơi cả đạp đi những học này nhằm xôm sẵn những học này tha tạm bà nè, tha tạm anh bảo tạm nè, gặp mà chơi sầm đấy này bị mùi này bị dụng mùi nè bây giờ ok, yeah. Ok នេះគឺជាការស្ដាប់បាទវាសំខាន់ដែរហើយណាមួយជាការរំលឹកមេរៀនយើងឡើងវិញផងចុះបាទអូខេហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងស្ដាប់អូខេចំណុចទី1បាទគឺ 1A អូខេ 1A អូខេ let's start Unit 1, Part A, Activity 3A. Listen and write the number you hear in your notebook. Example 20 1 15 2 90 3 60 4 18 5 I am 14 6 My dad is 50 7 My university at 13 8 It's Udam's birthday, he's 70 9 Is Monica 60 10 No, she's 16 អូខេបាទហ្នឹងតោះយើងតាមចប់ហើយណាអូខេកន្លែងអស់នេះខ្ញុំសូមអត់បកប្រែដោយសារតែយើងបានបកប្រែឲ្យនៅក្នុង process បាទណាអូខេបកតែកន្លែងហ្នឹងអាចថាវាពាក្យសំខាន់ផ្សេងពីហ្នឹងណាបាទយ៉ាឥឡូវអ្នកនរគ្នាបាទមើលមួយទៀតបាទនេះគឺការសន្ទនាខ្លីហើយតោះUnit 1, Part A, Activity 3B. Listen, check, and repeat. 1 15 2 90 3 60 4 18 5 I am 14 6 My dad is 50 7 My university at 13 8
It's Udam's birthday. He's 70. Nine. Is Monica 60? 10. No, she's 16. Unit 1, Part A, Activity 3C. Listen again. Which numbers end with teen, T-E-E-N, and which numbers end with T, T-Y? Draw the table below in your notebook and write the answers. 1. 15. 1, Part A, Activity 4A. You will hear 4 short conversations. Write the names and phone numbers you hear in your notebook. 1. Can I have your phone number? Sure. It's 035781426. Thanks. I'll put it in my phone. How do you spell your name? S-O-T-H-E-A. Got it. Thanks. 2. What's your phone number? It's 028416793. Okay. And how do you spell your name? K-U-N-T-H-E-A. Thanks. 3. Can I have your phone number? Yes. 046528173. How do you spell your name? T-H-Y-R-A-K. Got it. 4. What's your number? 097824316. I'll put it in my phone. How do you spell your name? S-R-E-Y-P-I-C-H. Thanks. Ok. Tao nhìn ta tiết. Và nhưng mà bài hay nhưng sao mà bài làm vậy thế? Cái gì sẽ đáp? Unit 1, Part A, Activity 4B. Listen and check your answers. 1. Can I have your phone number? Sure. It's 035. Unit 1, Part B, Activity 4C. Listen, check, and repeat. 1. 12. 2. 13. 3. 30th. 4. 21st. 5. 42nd. 6. 53rd.
7. 64. 8. 75th. 9. 80th. 10. 100th. អូខេយ៉ាអញ្ចឹងអត្ថបទស្ដាប់យើងអស់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទសម្រាប់ចាក់ឡើងវិញថាដោយសារតែអត្ថបទទាំងអស់នេះទាំងសន្ទនាខ្លីៗទាំងអ្វីៗទាំងអស់នេះខ្ញុំបានបកប្រែដូចហើយនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបាទការយើងរៀនមេរៀនទី1បាទនៅក្នុង student book ឯងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមបកប្រែឡើងវិញទេគាត់ឲ្យយើងស្ដាប់បាទសិនអត្ថបទក្រោយបើមានជាភាសាសន្ទនាដែលខ្ញុំអាចបានបកប្រែហើយទេបាទខ្ញុំនឹងបាទបកប្រែឲ្យយើងណាអូខេបាទយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអូខេកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតណា